സദ്ബുദ്ധി ശീലവും ഞങ്ങൾ തൻ മുൻവഴി ദീപമായി തീർന്നിടണേ. ആത്മസുഖങ്ങളെല്ലാം അഭരനും ശാന്തി തൻ ശീതളമായിടണേ. വിദ്യയും വിത്തവും എല്ലാം അരുളുന്ന ജ്യോതിസ്വരൂപമേ നിൻ കൃപയാൽ നിന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ദിനവും ഞങ്ങൾ അഞ്ജലി കൂപ്പി നമിച്ചിടുന്നേ. അഞ്ജലി കൂപ്പി നമിച്ചിടുന്നേ. അഞ്ജലി കൂപ്പി നമിച്ചിടുന്നേ. Teachers and other invited guests over here, very warm good morning to all of you. Today I feel really proud to be in front of you as the principal of this prestigious institution. We all say that teaching is a noble profession, and also teaching is the mother of all professions, right? So I think you will be proud of becoming teachers, and today we are celebrating your success. That is the graduation day of 23-25 batch of students of Sree Narayana College of Education, Mahe. So for this prestigious occasion, so many guests have arrived here, and my duty is to welcome all the guests. So I'll go into my duty directly. First of all, I would like to welcome Dr. Khadar Mangad, the chief guest of this program. He was the associate professor. He started as associate professor of this Nehru Arts and Science College, Kanjangad, and then he became the principal of that prestigious institution. All of you have heard about this Nehru Arts and Science College. It is at Kanjangad, and it is one of the prestigious institution in Kasaragod district. And after that, he was a syndicate member of Kannur University, and also then the Honorable Vice Chancellor of Kannur University. I feel really proud to be with him on this stage for this auspicious function. I welcome Dr. Khadar Mangad sir to this institution and also this prestigious program. Now I welcome Dr. N.K. Ramakrishnan sir. Sir is the backbone of this institution, as you all know. Sir, I welcome you to this prestigious program. Next, I would like to welcome Dr. Bhaskaran Nair. He is the chairman of our academic and management committee. He was a former associate professor, Department of English, Pondicherry University. He had been associated with our college from the starting years. Sir, I welcome you to this prestigious program. Next, I would like to welcome Dr. Shashi Kumar. He is the principal of CSI Christian Muller Women's College, Chombala. Sir, I welcome you to this program. Now I welcome all the staff, all the invited guests, and today's invitees, that is the graduates of our 23-25 batch, and all other invited guests to this function. And I wish all the best for your future as a teacher. Thank you. 1995 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ കോളേജിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. അന്നത്തെ RU ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സുന്ദരവടിവേലു
ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഓർമ്മയിൽ എന്നും പച്ചപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ രംഗം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇവിടം വരെ എത്തി. അതായത് എല്ലാ മൂലകളിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങളും ശത്രുതകളും മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ശേഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഈ 30 വർഷം, അതായത് 3 ദശാബ്ദക്കാലം നമ്മൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. 30ാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കലാലയത്തിന് നൽകാവുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്ട്സിനെയാണ്. അതിൻ്റെ അളവുകോൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, മുഖംനോക്കിക്കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിലെ നിങ്ങളുടെ വിജയ ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം. അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കയറി വരുമ്പോൾ ആ വിസ്റ്റേഴ്സ് ലോഞ്ചിൽ ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്. ആ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളെ 10 കൊല്ലത്തെ ഈ കോളേജിൻ്റെ റിസൾട്ട് ശതമാനം കണക്കിലിട്ടിരിക്കുന്നു. സത്യസന്ധമായതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷവും നമുക്ക് 100% വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെയധികം ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശ്രമവും കഴിവും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് 1% ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഴിവും ഇതൊക്കെ വൈദഗ്ധ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിലയിലെത്തി വന്നത്. ഇനി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ 31 BEd കോളേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പലതും ശുഷ്കമായി കൊഴിഞ്ഞു വീണു. ഒരു 20-ൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 മാഹിയിലാണ്. മാഹി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കേരളത്തിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ചന നമുക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. പല മേന്മകളും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഡിഗ്രികൾക്കുണ്ട് എന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഈ വേദിയിൽ ആദ്യമായി പങ്കിടുകയല്ല. ഈ പ്രൊഫസർ ഖാദർ മാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറുള്ളത്. ഖാദർ മാങ്ങാട് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്കും കാസിം മാഷ്ക്കും ഈ 2 പുസ്തകം, അദ്ദേഹം എഴുതിയ 2 പുസ്തകങ്ങൾ തന്നിട്ട് മനോഹരമായി. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ നിന്ന് മൂപ്പരുമായിട്ട് പങ്കിട്ടു. വളരെ നല്ല നിലക്ക് നല്ല ഒഴുക്കോടുകൂടി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം. ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് സമയം കിട്ടിയെന്നത് ചിലപ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലറായി റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രഗത്ഭനായ വൈസ് ചാൻസലറായി അദ്ദേഹം ഒരു ടേം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന ഒറ്റവാദ്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു. അവിടെ വന്ന എല്ലാ VC-മാരെയും ഞങ്ങളിവിടുത്തെ വേദിയിൽ പല ചടങ്ങുകൾക്കായി ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഖാദർ മാഷെ കാണുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലയളവിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഈ സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്നും ഒരു ഒളിമങ്ങാതെ ഓർമ്മയായി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്, അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാടാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വളരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൂരമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട, ഫോണിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതവണ മുടക്കിയതാണ്. പക്ഷേ അതൊരു ശരിയല്ല. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടും കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നേരിട്ട് പോയി ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്, നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ്. ഞാൻ കാസിം മാഷും ഇവിടുന്ന് പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി ഞങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസൊക്കെ തന്ന് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. മൂപ്പരന്ന് തിരക്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്മനസ് സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മകൾ താമസിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ്, ഡോക്ടറാണ്, ഹസ്ബൻഡും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ എത്തിക്കോളും, നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്നാൽ മതി. തലശ്ശേരിക്കാരനായ എനിക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വില്ല അതിനകത്തുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നാണ് കാണുന്നത്, ഞാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വില്ലയിലാണ് മകളും മകളുടെ ഭർത്താവും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് മറ്റാണ് അവിടെ എത്തിയത് ട്രെയിനിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു ആഡംബരമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഞാൻ എന്നും കാണുന്ന ആളാണ്.
എന്നും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയായിട്ടുള്ളൂ. VC ആയാലും ഇനി ഏത് നിലയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കാതെ കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണകൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും VC പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ സാഹചര്യം, അതായത് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ റാവട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന പല അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പല കളികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് മുതിരുന്ന ഒരാളല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ടേം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ സ്ഥാപനം അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൃദയപരമായി നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Dr. Kader Mangar, Honorable former Vice Chancellor of Kannur University, to deliver the convocation address. Sir, we are deeply privileged to have you with us today. I request you to kindly address the gathering. Today is the culmination, maybe of your lifelong ambition to become a teacher. You're flying out of this campus with the most prestigious degree from Pondicherry University. It is acceptable throughout the world. Wherever you go, Pondicherry is known. Sir was the professor of this prestigious university. People become teachers because of so many reasons. A few of them, they pursue teaching profession as a career. But many of us, they pursue teaching not as a career, but after their passion towards teaching. Because if you just look at the history of the world, you can find that revolutions were accomplished by teachers, because they are the torch bearers of knowledge. They are the leaders of the world. We have many, many teachers. Those who have become models to the whole world. We all remember Dr. Radhakrishnan, yes, Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan. If you ask me, who is the first teacher of the world, I would like to say that it was Confucius from China. And again, if you ask me who next, then I would say definitely Aristotle. So if you come to India, I would definitely, without any doubt, would raise the name of Buddha, who said, desire is the cause of misery. This is the only place in which I always object. I'm not a person to object such a great person, but see, sometimes I feel that desire it must be there as our motivational spirit. But he said all the difficulties in our life are sprouting out of our desire. Maybe he has some other ideas in his mind, like, avarice, greed. These are the desires that he's mentioning about. And if you ask me who is the next one, Mahavira.
Mahavira was neither leader, teacher. He was the torchbearer of the world. And we have Vyasa, Vasishtha Muni, Dronacharya. There are so many teachers in India. We always remember, I know that you have all these names with you. And definitely you know Savitribai Phule, the first woman Indian teacher. She is supposed to be recognized as the first woman Indian teacher. And her husband is also there, Jyoti Rao Phule. All these names are there as a model to us. But if you ask me again, who are the other teachers who inspired me personally? Sorry. I would say that it is Vyasa. Bhagavan Krishna is the creation. Maybe he's the God, or maybe he was a living entity. I do not know exactly. We are all born in this world with a mission. It is not without any reason that we are all born in this world. We have a mission. And that mission has very clearly, defined by Bhagavan Krishna. Kurukshetra war field, Arjuna was weakened. Procrastination was his big problem. He did not know whether to continue with the fight or war. And he was hesitating. Then Krishna said, karma is your mission. Do not ask about anything about that. Your mission is karma. Karmane vadigarasthe ma phaleshu kadachana. Ma karma phalhe durbu mate sangostva karmani. Arjuna, you are destined to do your duty, karma. Then again he asked, why? Why karma? Then the answer was this, to sustain, to maintain dharma which will enable the whole world and the whole universe to continue with. Otherwise the whole world will be annihilated, destroyed. So karma is the way in which you can uphold dharma. Dharma is your mission. So do karma. As a teacher, you need to do your karma of teaching your students. I know teachers are all above all other professions. The principal was mentioning that teaching is the most noblest professions of all. We all know it. We agree to it. You may be a university professor. You may be a vice chancellor. You may be something else. You may be a PhD holder. But your son, your child, would accept and trust only those words given by your teachers. Their teachers, not the parents. My child would not trust me. He would not follow my advice. He would say that my teacher said. This is the value of teachers. You know where you stand. Sometimes the teacher may be wrong, especially in English. We are all English teachers. The teacher has given a wrong notion about a sentence and she has written it wrongly. You have found it out and you say this is wrong, your teacher is wrong. But your child will say, no, my teacher cannot go wrong. This is the value of teaching. You don't have to go anywhere else but to know your value. That is teacher. If you go to the verses of Holy Quran again, وَمَا خَلَقْتُكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Human beings and angels, I have created you to serve me. And you educated people would ask why the omnipotent, all-powerful God needs our service, our help. No, He doesn't need our help.
because He is the omnipotent creator of the whole universe. By asking, urging us to serve me means God, He means to ask you to serve human beings who are the best creations of all. And again you may ask, is it possible to serve the whole 750 crores of people? It's not possible. There were people who were able to serve all these people with a blink of their eye, with pointing of their fingers, with a word. They were able to do it. Who are they? Bhagavan Krishna. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jesus Christ, they were able to do it. With a word, with a wink of their eye, they were able to lead the whole world. But not we ordinary people. But you can definitely look around you to find these people whom you can serve. Who are they? Blind people. They seek your help. Alright. Poor people, like those who are hungry, handicapped people, uneducated people, old women. Suppose a woman, an old lady is trying to cross the road. She is not able to cross the road. You know the number of vehicles nowadays seen in the road. Suppose you go and help that woman to cross the road by giving your finger. That will be a service. You don't have to have a lot of money to serve other people. Suppose you walk on the way and find maybe a palm leaf lying on the road blocking pedestrians crossing. If you are able to remove it, a thorn, you are able to remove it, it's a service. There's no point in just giving maybe 1 lakh of rupees, a bundle of rupees, to a cancer patient who is at the brink of death, like maybe a pancreatic cancer patient. He is expected to live to the maximum of 3 to 6 months, that's all. But are you able to console him, sit beside him, pat on his back and say that nothing will happen to you? It's a lie. You know it is a lie. But if you are able to console him with a pat on his back and say that we are all with you, nothing will happen to you, you will live for another 10 or 20 years. That's a service. So you can serve other people with a word, with the wink of your eye, with the pointing of your finger. So service is the essential, final, ultimate motto of everyone. What Jesus Christ has said, give all your pains to me. I am prepared to accept your pains. You don't suffer. You live your life as you want. I am here to anchor, I am here to accept your pains and miseries. Give your miseries to me, and I am prepared to climb the cross, and he was crucified. And they, in Bible, Holy Bible, again highlighted the importance of service. Alright. I'm very happy to see that this college, Sree Narayana College, has been named after our Guru, Sree Narayana Guru. Alright. See, you know the, what Pratishtha? In 1888, Sree Narayana Guru has given a Pratishtha in which it is clearly written, Jadi Vedam Madadvesham Yedumilada Sarverum Sodaradvena Vadam Namadrigasthana. Looking at the present state of situations, you know, Guruji or Sree Narayana Guru has given very clear-cut definition to the societal problems that those times were facing. Now it is worse. The modern time is worse. And we miss the service of Sree Narayana Guru, but his words are there, his lessons are there, his mission is there. If you are able to accept his mission, his words, his definitions, his good words, there won't be any kind of fanaticism in our state, in our country. Guruji's words are very valuable and precious. വളരെ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, I know the management is able to live up to the mark
with the words of following the words of Guruji. And the decision to name this college after Guruji is the act thing that you could ever do. Dear colleagues, I would rather like to call you colleagues because we are all teachers, we respect all teachers. Teachers are always to be respected. Because you are the trendsetters of the society. The society is looking at you. Even after your retirement as teachers, you will be respected. I had a very, very interesting occasion to have the love of a student, my former student. I was just walking down the streets of Singapore for a visit. I was busily brisking the pathway and turned back listening to a call. Kadir Mahe, somebody was calling from behind. Kadir Mahe, a loving call. I turned back and found that one of my old students was running after me. She was running after me and she was calling the most beloved word that I would ever like to listen from my students. Kadir Mahe. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓടി വന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനിവിടെ സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു. ലോകത്തെവിടെ പോയാലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഏത് ഓഫീസിൽ പോയാലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. If you ask me what is your ambition if you are given a second life in this world, I would rather, without any doubt, I would say that I never want to become a vice chancellor, but I want to become a teacher, that an English teacher in any of the colleges in Kerala, if possible, Nehru Arts and Science College. That is the position of teaching. And you are entering into a world of credibility. You must be credible to your students. All right. Credibility is the most important thing. Faithfulness, trustworthy, you must be. സത്യത്തിൻ്റെ വാഹകരാകണം. കളവുകൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നവരെ പഠിപ്പിക്കണം. മാർഗവും ലക്ഷ്യവും ഒരേപോലെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നവരെ പഠിപ്പിക്കണം. ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി ഏത് നിഗൂഢമായ നീചമായ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് പുലുകാം എന്ന് പറയരുത്. Let them be faithful to themselves first. മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ അവിടെ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കാല് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എണീറ്റ് എന്നൊന്നും വരില്ല. കാരണം അവർ ജെൻസിയാണ്. അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ 2 കുട്ടികളുള്ളൂ, വേദനിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാൻ നിൽക്കരുത്. നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചാൽ. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു മകനുണ്ട്. ആ മകനെ അടിക്കാറില്ല, പക്ഷേ രൂക്ഷമായി അവൻ്റെ മാതാവ്, ഞാൻ അത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അയാളിപ്പോൾ MBBS പഠിക്കുന്നു. അയാൾ എന്നിട്ട് പറയാണ്, എന്നെ ഉമ്മ പേടിപ്പിച്ച് എത്ര നന്നായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് എൻ്റെ കുരുത്തക്കേടുകൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയും. അതുകൊണ്ട് കർക്കശമായി പറയേണ്ട സമയത്ത് യു മസ്റ്റ് ടെൽ ദം ഇൻ ഹാർഷ് വോയിസ്. പിന്നീട് അവരത് തീർച്ചയായും they would recognize it definitely. I think I am just prolonging my words. പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആസ് എ ടീച്ചർ I would like to say, but I know that I am jealous on you. എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു തവണ അവസരം തന്നാൽ ഒരു അധ്യാപകനാവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടില്ല. നെഹ്റു കോളേജിലെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ 100 ചില്ലറ ഇംഗ്ലീഷ് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറിയിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങൾക്കതാകും. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഈ മനോഹരമായ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ കാലം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ ദിവസം യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു chew it, you must be able to enjoy it. This is the biggest taste that you can ever have. ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരായ ആൾ വേറെ ഇല്ല. മക്കളാൽ, കുട്ടികളാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാൻ, പറന്നു നടക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്.
തീർച്ചയായും I know that you are all lucky people, and I would like to place a humble request before you. Don't take it as a career. It's not be your career, but take it as a passion. And try to become the best teacher. See, we are all looking for the best excellent teachers. We are not looking for mediocre teachers. We want the good results. We want the best excellent teachers. And excellency can creep up only from those minds who want to have excellence in their future. ഞാനായിരിക്കണം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജിലെ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപിക എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. അംബീഷൻ മസ്റ്റ് ബി. സർവീസിൽ കയറിയ ഉടനെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു 10-25 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തൊരു കാറ് വാങ്ങുകയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ബാങ്കുകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കാർഡ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് പണിയും. അതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ കടം വീട്ടാൻ വാഹന പെരുപ്പം കൊണ്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതുകൊണ്ട് കാറ് വാങ്ങണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്, പ്രയോറിറ്റി, ചോയ്സ് must be to become the best teacher in the college or in the school where you are going to take up the profession, and prepare yourself. ഞാനൊരു MA ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. 1 മണിക്കൂർ 1 അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി I used to prepare for at least 2 hours, sometimes 3 hours, minimum 2 hours prepare ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയാൽ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ല. Because knowledge is not going to the big thing nowadays. Knowledge is available at the click of a mouse. ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മോണിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി, യുവർ മിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ ആസ് ടീച്ചേഴ്സ്? കുട്ടികളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അധ്യാപകൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നിട്ട് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് സല്യൂട്ട്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്, ഷോയിങ് ദർ റെസ്പെക്ട്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം, ദേ നീഡ് വിസ്ഡം, not knowledge. Knowledge is available in plenty. And what is wisdom? ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി പാലാഴി മന്ത്രം ചെയ്ത് അറിയില്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? And they have churned out അമൃത്. അമരത്വമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അമൃത് അവർ കടഞ്ഞെടുത്ത് ആ അമൃതനെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതാണ് വിസ്ഡം. ഈ അമൃത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അമൃതും വിസ്ഡവും നോളജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം അറിവാണ്, നോളജാണ്. ദ സയന്റിഫിക് നോളജ് തിയറി ടു മേക്ക് ആൻ ആറ്റം ബോംബ് is the knowledge, right? Whereas the knowledge not to use is wisdom. നമ്മുടെ ലോകത്തിപ്പോൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അബ്സെൻസ് ഓഫ് വിസ്ഡം, അമേരിക്കയെ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. വിസ്ഡം ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the world will be destroyed within no time. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ you must be the bearer of wisdom, not knowledge. അറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ തലേന്ന് രാത്രി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെച്ച് കുറിച്ച് വെച്ച് they will come prepared to the class to question you. നിങ്ങളൊന്ന് മുട്ടുപറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സാധിക്കും. പേടിച്ചു പോകരുത്. അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടീച്ചിങ്ങേ വേണ്ടത് വെക്കും. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി ശരിയാവില്ല, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെക്കാൾ അറിയാം. No, it is not that. If they ask you any doubts, just note them down. If you do not know it, note them down. Check it. എന്ത് ചെയ്യും? ഗൂഗിൾ മാമനില്ലേ, എന്താ ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്തത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു നീഡ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ, എവറിത്തിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ടു ബി എ ടീച്ചർ, ബട്ട് becoming a teacher is the biggest responsibility, because the parents, they are placing the future of their children in your holy hands. I would say holy hands. Still I respect you, I salute you, and I am envious of you. I told you once again, you are all going to be the best teachers in your institutions. Nowadays
as Ramakrishna sir said, opportunities are in plenty. If you are prepared to go to Singapore, Singapore government is giving the best salary for the teachers in schools and in the education sector. If you are prepared to go to, Singapore is only 4 hours journey from here, from maybe Ernakulam, Cochin. അതേസമയം ഇവിടുന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ ഏകദേശം അത്ര സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഏതാണ് അടുത്ത്? സോ ട്രാവലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, പാരൻസ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ മടിക്കുന്നെങ്കിൽ പറയുക, പ്ലീസ് പപ്പ ഓർ ഡാഡി ഓർ മോം, don't clip my wings. I want to fly over to the horizon of the whole world. I want to develop myself. I want to grow up to the sky. They will not do it, don't worry. It is your right to fly to the whole world. Wherever you are, try to be the best one, not the mediocre teacher, but be the beautiful students of Yesen Education College, wherein you are given the best of all degrees. There is a degree by Pondicherry University. With these few words, I declare open this one. This is not a convocation day. I would like to remind you that management, see, colleges are not, in fact, permitted to use the word convocation. Convocation can be conducted only by universities. You know that. Because convocation means issue of degree. Only university can issue degree. Vice Chancellor can give you degrees, not principal. But you can call this as graduation ceremony. Okay, definitely it can be done. This is a graduation ceremony, it's not a convocation. Don't worry, even the pre-primary schools are conducting convocations now. Everybody is conducting convocations. Alright? So I take this opportunity as the best moments in my life to see a couple of very good, beautiful teachers who are assembled here. I wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening and inspiring words that will surely guide our graduates in their future endeavors. We now proceed to the most significant moments of the day, the distribution of degree certificates. Advaita.s. Anand M. Anjali T. Anjana R. Anjima P. Anju K. Raju. Anu K. Raju.
MC. Monsa Nishan. Your claps are valuable and give them a huge clap. Rihanna Sharon NN. Everybody give a round of applause to the graduates. Purnia M. T. Ravina Jairaj and Ritika Ramesh. Sadishna GN. Sanam J. Sharanya P. Shivapriya CM. CV. Sree Sreyas P. Ashok. Vismaya KP. And finally we have Vaishnavi P. Congratulations to all of our graduates on successfully earning your degrees. May this achievement lead you to greater heights. Thank you. I, B.Ed graduate of Sree Narayana College of Education, Mahe, affiliated to Pondicherry Central University, hereby pledge that I shall maintain the honor, integrity, and dignity of my teaching profession with extreme care and great effort, adhering to the ethical values. I shall utilize my knowledge, experience, and teaching skills acquired during the course of study for the intellectual, moral, and social development of my students. May I be guided by wisdom, ethics, and commitment
for creating a more just and prosperous world. ആധുനിക കവിതയുണ്ട്. പഴയ ആധുനിക കവിത പൂച്ചയാണിന്നെൻ്റെ ദുഃഖം എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര്. പൂച്ചയാണിന്നെൻ്റെ ദുഃഖം. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട കവിത. ഇവിടെ തൊപ്പിയാണെൻ്റെ കുഴപ്പം. എനിക്ക് ഞാനാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. തൊപ്പി തലയിലും ഈ വസ്ത്രം ചുറ്റിലും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർന്ന് ഒന്നായാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൻ്റെ ബഹിർഭാഗം മാത്രമാവും. നമ്മുടെ വസ്ത്രം, നമ്മുടെ വാഹനം, നമ്മൾ വന്നിറങ്ങുന്ന വാഹനം, നമ്മുടെ ആടയാഭരണങ്ങൾ, എന്തിന് നമ്മുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം പോലും ഇതങ്ങ് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അഴിച്ചു വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവയൊന്നും തന്നെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് തരുന്നില്ല. ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറിൽ ക്ലാസ് മുറിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിറങ്ങിയാലും നമ്മൾ അധ്യാപകരാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അധ്യാപകരാവാം എന്നത് ഈ ബാച്ചിനെ ഞാൻ താഴത്തെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ 2 മണിക്കൂർ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ചിലർക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഹൗ ടു ബിക്കം എ ടീച്ചർ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ്. ഹൗ ടു ബിക്കം എ ടീച്ചർ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ്. Respected former Vice Chancellor Professor Kadar Mangat, dignitaries and dear parents, students, colleagues, support staff. Why should you become a teacher of difference? There is a rationale. There is a valid reason for you to become a teacher with a difference. And that valid reason is that you had been for 2 years at an institution with a difference. You did a 2-year B.Ed program, not in an ordinary institution, an institution with a difference. Sree Narayana College of Education, Mahe, is not only one among the best, or the best I should say, in Puducherry. I know I have been inside almost all the B.Ed colleges in Puducherry for official, that is ranking and inspection, and for unofficial purposes like inaugurating the article best system. I am not talking in terms of 100% of pass or anything. I have no respect to such things. Why I rank Sree Narayana College of Education, Mahe as number 1? I need not mention anything about the B.Ed colleges in Kerala because that may unnecessarily bring controversies. I avoid. I can, but this is not the platform. Democracy. Democracy in education is the most valuable thing. As personally, as a teacher, I believe. The quality of an education institution doesn't lie in the wisdom or knowledge or information within the teacher's head, nor in the students. It is a transaction of the lowest level information to the higher level of knowledge and to the higher level of, as Professor Mangat indicated, to wisdom.
This transactional process is the key part of education. In that process, if there is no democracy, then it is what happens in America, what happens in Ukraine, what happens in Iran, what happened in Venezuela. This education institution is the finest example of, my second point, finest example of educational management. You have a small component in your syllabus on educational management. You need not go elsewhere to find out what the definition of educational management is. It is here, from this roof to the lowest story kitchen. Democracy prevails in all these 3-4 floors. Everyone is equal, as far as I know, at this institute. There is a head, there is a patron, there are say guides, but nobody feels any sort of subordination at this institute. There is no subordinate, as in the case of a police station with an inspector and constables. As in the case of a government office, a head of the office, director or somebody, plus a few superintendents and say junior superintendents and say UD clerk and LD clerk. Nothing is there. Here, everyone has been treated equal. And since you had been educated here for 2 years, it is your obligation to carry out this democracy back into the classroom, whether it is in a rural or in an urban, whether it is an unaided self-finance section or in a government section. Respect your students' pace. So far, nobody might have told you this way. All your teachers might have told you about love your students. No, not enough. Respect your students. Be it in LKG or 12th. They have the potentials which demand respect on our part. We can teach only 100 things to students. From students we can learn 1,000 things. Be your subject be natural science or physics or chemistry or computer science, whatever it may be. When we teach 100 things to students, if you have a pair of patient ears, if you have a pair of wide open eyes, and if you have a wide open heart and mind, you can learn 1,000 things from an LKG, class 4, class 8, class 12 student. Therefore, my dear, some of you or most of you already became teachers, I know, so let me address you as teachers. Try to bring in as much democracy as possible into your classroom. There is no serious subject like physics or maths or computer science and light subject like social science or no. Every classroom must be democratically shared and given. My third point is that why you should be a teacher with a difference. You need not try to be a better teacher. Let there be better teachers. You be a teacher with a difference. If a social science teacher walks to the classroom with a map to class 7A division and you are teaching the same thing in class 7B division, either instead of a map or in addition to that map, is there anything else that you can carry to that classroom to teach geography? Then you become a teacher with a difference. Then, how to become a teacher with a difference? My third point. You walk the classroom even after 20 years with the textbook with you
and you teach the textbook, even in the 20th year of your service. Extremely sorry, you are a bad teacher. If you carry the textbook regularly to the class and teach the content of the textbook, you are a bad teacher. Early in the beginning, in the first and second or third years, you may carry. I say you may, not you can. You may carry. Textbook is something to be left in the teacher's room after fully digesting its content. And you are supposed to work in the classroom without the copy of the textbook. Reason: I am a textbook writer. Not your generation, the earlier generation, all in Kerala syllabus used my textbooks and say question papers and SLC question papers. We write textbooks for students, not for teachers. For teachers, we prepare certain other handbooks and guidebooks. So textbooks are exclusively written for students. It is not your guidebook. Occasionally you can carry, and that too in the early years of your teaching. Once you are seasoned, especially say after say getting increments and say promotions, etc. Never try to carry the textbook regularly to the class, whatever subjects you read. Think of alternatives, so many other options. There is no time for discussing those things. Then, if there is a bad teacher, there must be a worse teacher too. Who is that worst teacher? The teacher who prepares students for examination. Any examination, a worse teacher. If there is bad and worse, there must be a worse teacher. Who is that worst teacher? The teacher who gives his own or her own notes and questions and answers and insists that students must learn these things by heart and reproduce these things in the examination. The worst teacher. The negative side. Now to the positive side. Who is a good teacher? The good teacher is the one who digests the whole textbook but takes the syllabus more seriously and studies the objectives listed in the syllabus and try to do justice to the objectives listed in the 2, 3, 4, 10 page syllabus of that particular subject, physics or computer science, class 8 or 9. The teacher who tries his or her best to do justice to the objectives listed in the syllabus, in the preamble, that teacher is a good teacher. Then the next question, who is a better teacher? The better teacher is getting out of the syllabus. You are familiar with the term, the dangerous term, out of syllabus. You know that it's a dangerous thing. No. The moment you can leap out of the syllabus and bring in related things to the classroom, related things, then you are a better teacher. Focusing on the objectives listed in the syllabus and jumping out of the syllabus and bringing social realities to the classroom, you are a better teacher. Then the last question is, who is the best teacher? The best teacher is one who digests the whole contents of the textbooks and workbooks and support materials and say teacher's handbook, and the one who does justice to the syllabus, but without stopping there, one who leaps into the curriculum, wherein sports, games and all those things are there. And there also is a list of objectives. The teacher who tries his or her best to do justice to the objectives listed in the curriculum is the best teacher. You now become a teacher with a difference. Thank you very much. So when I came here, actually my mind was blank. I don't know what to say to you. But when I hear the speeches of Dr. Mangad as well as Ramakrishnan sir
and Bhaskaran Nair sir, I have got certain points. Dear students, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷകമായി തോന്നിയത് ഈ കോളേജിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്. വളരെ വലിയ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളതിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ രാമാനുജ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വം, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധ, എല്ലാത്തിലും ഉപരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധ, ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്ന സംസാരത്തിൽ നമ്മുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞത്, ചെയർമാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും അതിനൊരു നിമിത്തമായത് ഞാനാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ എനിക്ക് പരിചയമായിട്ട് ഏതാണ്ടൊരു 3 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊരു ദിവസം വെറുതെ ഈ കോളേജ് കാണാൻ വന്നതാണ്. നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിയ കോളേജാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അക്രഡിറ്റേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് അതിമനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാൻ പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഈ സെറിമണിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഖാദർ സാർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇതൊരു പിന്നെ എന്താ ഈ കൺവൊക്കേഷൻ അല്ല, അതിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സൂക്ഷിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൺവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയാതെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ എന്ന പേരിലാണ് നടത്തിയത്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെയിൻ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചാണ് നടക്കാറ്. ഈ ഡേ 2 വർഷമായിട്ട് മാത്രമേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അതിവിദൂരമായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരണം. കൂടാതെ അവർക്ക് ഏതാണ്ട് 6,000 അവിടെ പൈസ അടക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളെ കുട്ടികൾ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യമെടുത്തത്. അത് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ 6 കൊല്ലത്തോളമായി തുടർച്ചയായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ദിവസമാണത്. അവർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സൊന്നും മാറ്റാതെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ടും ഇരുന്നിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കാണാം. അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ വിട്ടു അവരേതെങ്കിലും ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു 4-5 മണിയാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴിച്ചു തരണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ രീതി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ രീതികളെ പറ്റിയൊക്കെ സാറ് നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം BEd എടുത്തിട്ടില്ല. BEd കോളേജിലെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടോ ഇല്ല. ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല. മിക്കവാറും പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി കോളേജുകളിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതും കുട്ടികളുമായി പരിചയപ്പെട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം, ഈ കോളേജിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും അധ്യാപികമാരാകാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ചവർ. കാരണം അവരാണ് കുടുംബിനികളാകേണ്ടത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നെടുന്തൂണും പെൺകുട്ടികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരാണ്. അവരാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ BEd കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ ഒരു ഉദാത്തമായ മാതൃകയെ മാറുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് അവർക്ക് കഴിയണം. എനിക്ക് ഒരു ആശംസാ പ്രാസംഗികൻ്റെ സമയപരിമിതിയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് 5 ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും 2 PG കോഴ്സുകളും ഉള്ളതാണ്. അവിടെ MSc സൈക്കോളജിയും BSc സൈക്കോളജിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നു. സൈക്കോളജിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്.
അതേസമയം B.Ed ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ബട്ട് ബീയിങ് ഹ്യൂമെയിൻ ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാകുക മനുഷ്യത്വമുള്ള ആളാവുകയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒരു ടീച്ചറാകുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ്? ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ. നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രം. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ വാക്കുകളാണ്. നമ്മുടെ കണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമാകണം. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളെ 2 കൈകളാണ്. കൈകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹൃദയമാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യരായി മാറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ടീച്ചറുമായി മാറും. ഇവിടെ കേട്ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഒരു ടീച്ചർ ഒരു നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ പുറമേ പഠിക്കണം, വായിക്കണം എന്നാണ്. ഒക്കെ തീർച്ചയാണ്, പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രാസംഗികന്മാർ, അതായത് നമ്മുടെ ഭാസ്കരൻ സാറാണ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ 350 പെൺകുട്ടികളും 26 ടീച്ചർമാരുമാണുള്ളത്. എല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ്. ഞാനൊരാളാണ് അതിനെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവരെ കാര്യം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. അതായത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രാരബ്ധങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് ടീച്ചർമാരായിട്ട് വരുന്നത്. PG ഉണ്ടാവും, നല്ല മാർക്കുണ്ടാവും, നെറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു ജോലി കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പേ സ്കെയിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ജോലിക്ക് പോവുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അവർ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊന്നും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. പകരം രാവിലെ വരും, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോകും, ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും, തിരിച്ചു പോകും. ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമാണ്. ഒരു കോളേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിക സമയം നിൽക്കണ്ട. ഇവിടുത്തെ ഈ കോളേജിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ കോളേജിലൊക്കെ 9:15 രാവിലത്തെ സമയം. പക്ഷേ എല്ലാവരും 9:30 ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെത്തും. 3:45 ഞങ്ങളുടെ ടൈം. 3:30 ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പോകും. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പഴയതുപോലെയല്ല കോളേജിലെ ക്ലാസ്സുകൾ. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടായി, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏത് ടീച്ചറാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നത്? വളരെ അപൂർവം ടീച്ചർമാരേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ. മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളായാലും ശരി, ടീച്ചർമാരായാലും ശരി, എല്ലാവരും മൊബൈലിൻ്റെ അടിമകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു, ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഒക്കെ മൊബൈലിലൂടെയാണ്. 1-2 വർഷം മൊബൈൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് നിർത്തിവെച്ചു മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം. പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ ടീച്ചർമാർ തന്നെ പറയും, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർമാരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് മൊബൈൽ പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ B.Ed കഴിഞ്ഞ ടീച്ചർമാർ ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മൊബൈൽ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ? മൊബൈൽ വേണ്ടെന്ന്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു. കർണാടകയിലെ ഗവൺമെൻറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 10,000 രൂപ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകും. എന്തിന്? അവർക്ക് ടാബ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ടാബ് വാങ്ങുന്ന അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ടാബ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഒന്നുകിൽ ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഇത്തരം ഫോണുകൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ മൊബൈലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെയോ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും പിന്നെ മറ്റ് പഠന ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ടൊന്നും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നടപ്പിലാകുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പഠന രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം.
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇനി ടേബെല്ലാം അനുവദിക്കാൻ പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല അധ്യാപകനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ല അധ്യാപകൻ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാവണം. അപ്പോൾ ഒരു മാതൃകയാവണമെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. ഒരു നല്ല അധ്യാപികക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങണം, രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ കുട്ടികളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം, നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിൻ്റെ തുടക്കം ബംഗാളിൽ നിന്നാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരാണ്. അദ്ദേഹം സ്വാമി വിവേകാനന്ദയിലൂടെയും അറിയപ്പെട്ടു. വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കഥ എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഥയിൽ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം സ്വാമിജി ദർശനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരമ്മ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിന് 5 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. കേവലം 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ ദൂരത്തു നിന്നാണ്, കൽക്കത്തയിൽ നിന്നല്ല, വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ വരികയാണ്. ഒരുപാട് ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം സ്വാമിജിയുടെ മുമ്പിലെത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, സ്വാമിയെ കാണണം, മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വലിയൊരു ചാബല്യമുണ്ട്. അതായത് അവന് എപ്പോഴും മധുരം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പഞ്ചസാര ഇവൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. എപ്പോഴും പഞ്ചസാര കഴിക്കലാണ് ഇവൻ്റെ പ്രധാന ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിമയാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് സ്വാമിജി ഒന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കണം, ഇനി പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ അമ്മയുടെ ആവശ്യം. സ്വാമിജി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ മടിയിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി എന്നെ കാണാൻ വരാം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊന്നാണ്. ഈ അമ്മ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത് പറയാൻ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്വാമിജി ഇതാണോ എന്നോട് പറയുന്നത്? അവർ തിരിച്ചുപോയി, വീട്ടിൽ പോയി. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആശ്രമത്തിൽ വന്നു. ആശ്രമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വാമിജി വീണ്ടും അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. അവരെ കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി. എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, ഇനി നീ പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നെ ഇത്രയും ദൂരം നടത്തിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു കാര്യമേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളൂ. ഇവനിനി പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്ന നിർത്തുമോ എന്നൊക്കെ സംശയം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാരസ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മുമ്പ് പഞ്ചസാര കഴിച്ചിരുന്നു, സ്ഥിരമായി പഞ്ചസാര കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകനോട് പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉപദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം ഞാൻ നിശേഷം നിർത്തി. അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനോട് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു, ഇനി കുട്ടി പഞ്ചസാര കഴിക്കൽ നിർത്തിയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതാണ് സാരാംശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാളോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളായാലും കുട്ടികളോട് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ കാര്യം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഈ BEd ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ടീച്ചർമാരാകാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന രാമകൃഷ്ണ സാറിനോടും ഈ കോളേജിനോടും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. College of Education to propose the vote of thanks. Everybody, respected dignitaries, honored of the dais, dedicated faculty, my students, parents, and above all, the important invitees of this occasion, the graduating students. I stand before you and I feel pride
in delivering the vote of thanks on this special occasion. First and foremost, I thank the chief guest, Dr. Kadir Mangad, for gracing this occasion and sharing his invaluable wisdom to us. And your words, sir, has set a guiding light for our graduating students. Thank you, sir, for your kind participation. I also thank Dr. Bhaskaran Nair, who has always been a part of this institution. And your presence, sir, has really added flavor to this significant event. Thank you, sir. I also thank Dr. Shashidharan for devoting his valuable time, for accepting our invitation and taking part in this important occasion. Thank you, sir, for your participation. I also thank our dedicated faculty members whose commitment and effort has made this event a successful one. My student volunteers, the non-teaching staff of this institution, all have worked hard in organizing this event. And the last but not the least, my heartfelt thanks to our respected chairman, our beloved principal, who have extended their guidance and support for organizing this event. And the most important aspect is my heartfelt gratitude to the graduating students, their parents, who have made this event a successful and a memorable one. Thank you one and all for participating in this occasion, each and every one. If I have left out anyone, please forgive me. But a special mention to each and every person who has taken effort to take part in this event and make it a memorable. Thank you. അതിൻ്റെ ഇടയിലല്ല പുട്ട് കച്ചവടം, ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പുട്ട് കച്ചവടം. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു പ്രസക്തി വേണമല്ലോ. ഓണത്തിൻ്റെ പുട്ട് വിറ്റാലല്ലേ അയാൾക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പുട്ട് കച്ചവടം അതിനിടയിൽ പേടിക്കണ്ട, ആരെയൊന്നും. ഞാനും എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു 9 പുസ്തകങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ 9 പുസ്തകങ്ങൾ. അതിന് കൂടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് PhD തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് അകാലത്തിൽ വേർപെട്ടു പോയി. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രീ മോഹനൻ, കൂത്തുപറമ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്ന ശ്രീ മോഹനൻ, അദ്ദേഹത്തിന് തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ തീസിസ് ഞാനൊരു ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അതും അങ്ങനെ 10 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനായ പ്രൊഫസർ ഖാദർ മാങ്ങാടിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണ സാറിനോട്. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।